قصة القراصنة Chapter 1 الفصل الأول The Ghost Ship السفينة الشبح. Sailors tell a story about a big black pirate ship. They see it sometimes when the fog is thick. The ghostly pirates on the black ship can never leave it because the ship carries a curse. But this is only a story. There aren't really any ghosts, or are they? يتحدث البحارة sailors عن قصة سفينة قراصنة سوداء وكبيرة pirate ship سفينة قراصنة يرونها أحيانا عندما يكون الضباب كثيفا fog is thick fog هو الضباب thick ثخين أو سميك أو كثيف. The ghostly pirates on the black ship can never leave it. pirates القراصنة الأشباح على هذه السفينة السوداء لا يمكنهم مغادرتها أبدا. Can never leave it. Can never leave it. لا يمكنهم مغادرتها أبدا لأن السفينة تحمل لعنة. The ship carries a curse. But this is only a story. لكن هذه مجرد قصة. There aren't really any ghosts. لا توجد حقا أية أشباح. Or are they? أو هل هناك؟ The Dauntless sailed slowly through the thick fog. Dauntless هو اسم هذه السفينة. Sailed أبحرت slowly ببطء through عبر the thick fog الضباب الكثيف. It was a big ship and it carried 50 guns and 100 strong men. وكانت تحمل 50 مدفعا 50 guns. gun تستخدم بمعنى مدفع ومسدس. and 100 strong men. 12-year-old Elizabeth Swan stood at the front of the ship. إليزابيث سوان التي تبلغ 12 سنة وقفت على مقدمة السفينة. She was on her way to Port Royal in Jamaica. وكانت في طريقها إلى Port Royal in Jamaica في جامايكا. Port هو الميناء. Her father was the new governor there. أبوها هو الحاكم الجديد هناك. Governor حاكم. I'd like to meet a pirate, she thought. She remembered an old song. You-hoo, a pirate's life for me. You-hoo, a pirate's life. هنا قالت عفوا فكرت she thought فكرت أرغب في لقاء قرصان. I'd like to meet a pirate. وتذكرت أغنية قديمة. She remembered تذكرت. هذه هي الأغنية التي تذكرتها. Suddenly a sailor called to her. فجأة ناداها بحار. A sailor بحار. Quiet miss, he said. Pirates sail this ocean. You don't want to call them to us. أخبرها أن تكون هادئة. وقال بأن القراصنة يبحرون في هذا المحيط. Pirates sail this ocean. ولا ترغبين في أن تنادي عليهم أو أن تجذب انتباههم إلينا. Call them تناديهم to us إلينا. Mr. Gibbs, Captain Norrington shouted at the old sailor. Don't be afraid, he said to Elizabeth. There aren't any pirates here today. والقبطان نورينغتون صرخ في البحار الكبير. Old sailor يعني بحار كبير في العمر الذي يسمى Mr. Gibbs. وقال لإليزابيث Don't be afraid. لا تكوني خائفة. There aren't any pirates here today. لا يوجد أي قراصنة هنا اليوم. I'm not afraid, said Elizabeth. وقالت إليزابيث أنا لست خائفة. I am not afraid.
but she knew the stories about pirates and fog. لكنها تعرف قصص القراصنة والضباب. She knew تعرف. They looked down at the dark water. There was something there. What was it? Wood? A box? هم نظروا إلى المياه الغامقة أو الداكنة. Dark water. وكان هناك شيء ما. There was something there. ماذا كان ذلك? What was it? Wood? خشب? A box? صندوق? Look, Elizabeth shouted to the captain. Look, Elizabeth shouted to the captain. وصرخت Elizabeth. Shouted صرخت للقبطان وقالت انظر. It's a man, said Captain Dorrington. No, it is not, said Elizabeth. It's a boy. Quickly help him. Somebody help him. وقال القبطان بأنه رجل. وقالت إليزابيث لا ليس كذلك. It's not. إنه صبي. Boy. نذهب الآن إلى الصفحة التالية. Captain Norrington called to his men. نادى القبطان رجاله. Called. Get him out. أخرجوه. The man pulled the boy onto the Dauntless. Is he okay? asked Elizabeth. Oh, yes, miss, said one of the sailors. He's fine. وعندما جذبوه من الماء ووضعوه على السفينة أنتو تعني على سألت إليزابيث هل هو بخير وأجابها أحد البحارة one of the sailors نعم يا آنسة مس يعني آنسة فتاة غير متزوجة بعد هو بخير he's fine but where did he come from asked Elizabeth وسألت إليزابيث من أين أتى there is nothing out there only the ocean لا يوجد هناك أي شيء فقط المحيط only the ocean nobody spoke and then a big ship came out of the fog every man on it was dead لم يتحدث أحد nobody spoke عندئذ ظهرت سفينة كبيرة في الضباب خرجت من الضباب came out of the fog وكل الرجال عليها كانوا ميتين أو كل رجل عليها كان ميتا every man on it was dead the man ran to the side of the Dauntless and looked down at the water were there any more people there وركض الرجال إلى جانب سفينة دونتلس ونظروا لأسفل في الماء وتساءلوا هل كان هناك أي أشخاص آخرين؟ Miss, you stay with the boy, the captain said to Elizabeth. Elizabeth sat down next to the boy وجلست إليزابيث بجانب الصبي. He was about the same age as her. He was about كان حوالي نفس العمر مثلها. The same age نفس العمر as her مثلها 10 or maybe 11 في حوالي 11 slowly his eyes opened وببطء فتحت عيناه slowly ببطء hello said Elizabeth my name is Elizabeth Swan I am Will Turner and then he was asleep again Elizabeth watched him. Then she saw something inside his shirt. يعني كانت تراقبه إليزابيث وعندئذ رأت شيئا داخل قميصه. Something inside his shirt. Inside يعني داخل. Inside his shirt قميصه. Something gold. شيئا ذهبيا. Slowly she took it from him وببطء أخذته منه She took it from him She looked at it carefully ونظرت إليه بعناية carefully أو بحذر It was a medallion and there on the front was a skull and crossbones كانت ميدالية وعليها on the front يعني عليها كانت هناك صورة لجمجمة a skull and crossbones crossbones هي عظمتين متقاطعتين هذه هي صورتها skull crossbones
crossbones هي صورة أو رمز للقراصنة. Oh, she thought وفكرت. Will Turner, you're a pirate. قالت له بأنه قرصان. You're a pirate. When Captain Norrington came back, she quickly put the medallion under her dress. وعندما رجع القبطان نورينغتون came back يعني رجع أخفت أو وضعت الميدالية بسرعة تحت قميصها. Quickly بسرعة. Quickly. Did he speak? He asked. وسألها هل تحدث? Did he speak? وأجابته. She answered. أجابته. اسمه Will Turner. His name is Will Turner. Inside her dress she felt the gold medallion. وتلمست الميدالية الذهبية داخل قميصها. She felt. She felt يعني لمست بيدها أو أحست. أقول I feel أحس أو I feel something يعني I touch ألمس شيئا. She looked out at the ocean and there in front of her was a big black ship. She looked out at the ocean يعني نظرت للمحيط and there وهناك in front of her أمامها was a big black ship كانت هناك سفينة سوداء كبيرة and it had the skull and crossbones too وكانت عليها كذلك skull and crossbones. The black ship turned away but Elizabeth was suddenly very afraid. السفينة السوداء turned away يعني دارت وابتعدت. turned away ابتعدت. لكن إليزابيث كانت فجأة خائفة. suddenly فجأة very afraid خائفة جدا.